Very good evening. Welcome to the second question discussion of fluid mechanics. So before moving on to today's session, let me ensure that my voice is audible as well as the screen is visible. Give me a thumbs up if I'm audible. Good evening, Namla. Very good evening. So let's start with the first question. This part is mostly deal with the second section of fluid mechanics. Like we have flow through pipes. Okay, ma, super. We have flow through pipes, then pumps, okay, fluid kinematics, fluid dynamics. All these topics will be covered in this session. So first question, the length of a divergent cone in a venturi meter is dash that of a convergence zone. It is equal to double 3 to 4 times x's, 5 to 6 times x's. What would be the answer for the first question? Anybody from this session? Okay. So venturi meter அப்படிங்கிறது it's a device used for measuring discharge. Super. It's for first one, it is C. Very good. எதுக்காக டைவர்ஸ் ஜோனை நம்ம 3ல இருந்து 5 மடங்கு ஒரல்ஸா 4 மடங்கு வந்து பெருசா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். டிஸ்சார்ஜை கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு டிவைஸ் தான் இந்த வென்ச்சுரி மீட்டர். வென்ச்சுரி மீட்டர்ல 3 மேஜர் செக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து கன்வர்ஜன் ஜோன் அண்ட் த்ரோட் செக்ஷன், டைவர்ஜன் ஜோன். டைவர்ஜன் ஜோனோட லென்த் பாத்தீங்க அப்படிங்கும் போது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஹையர். ஓகே, அது எத்தனை மடங்கு ஹையர்னு கேட்டிருக்காங்க? 3 to 4 டைம்ஸ் ஹையர். எதனால இது வந்து பெருசா நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் டர்புலன்ட் ஃப்ளோவை அவாய்ட் பண்றதுக்காக. ஓகே, அண்ட் செகண்ட் திங் த்ரோட் வந்து எனக்கு மினிமம் செக்ஷனா இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால when area decreases the velocity increases as per the continuity equation, and when the velocity increases the pressure decreases as per the Bernoulli's theorem. So once pressure வந்து கம்மி ஆயிட்டே போகுது, அந்த pressure recovery attain பண்ணணும், திரும்பவும் அந்த பைப் சைஸ்க்கு ஃப்ளோ ரீச் ஆகும்போது ப்ரெஷர் ரெக்கவரியை அட்டைன் பண்ணணும். இது வந்து ரொம்ப கிராஜுவலாக தான் கொண்டு போகணும். இட் ஷுட் நாட் பி வெரி இன்ஸ்டன்ட். ஸோ இந்த கிராஜுவல் ப்ரெஷர் ரெக்கவரியை அட்டைன் பண்றதுக்காக தான் நம்ம டைவர்ஜன் ஜோனை 3 to 4 டைம்ஸ் லென்த்தை வந்து அதிகம் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, திஸ் இஸ் அ மெயின் ரீசன். ஒன்று வந்து டர்புலன்ட் ஃப்ளோ அவாய்ட் பண்றதுக்கு, இன்னொன்று ப்ரெஷர் ரெக்கவரியை கிராஜுவலாக அட்டைன் பண்றதுக்கு. ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இட் இஸ் சி. Let's move to the second question. The specific speed of a centrifugal pump is given by. So relation தான் கேட்டிருக்காங்க. n suffix s க்கும் normal speed of the pump க்கும் என்ன relation, how it relates, how it depends on the head, how it depends on the discharge அப்படிங்கிறது தான் எங்க question. Okay, so the correct answer for this is B. What is specific speed அப்படிங்கிறது first பார்த்தலாம். The speed at which the pump rotates, in which நம்மளோட discharge, very good no, 1 meter cube இருக்கும் per second க்கு across the head of 1 meter. Okay, so 1 meter headல நம்மளோட பம்ப் 1 meter cube per second discharge கொடுக்குது அப்படின்னா என்ன ஸ்பீட்ல அது ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த ஸ்பீடை தான் நம்ம வந்து ஸ்பெசிபிக் ஸ்பீட் அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். Okay, the relation between the specific speed and the speed discharge and head is n root q divided by h power 3/4. Excellent. So correct answer. Next question. The Euler's equation for the motion of liquid is based upon the assumptions that. So Euler equations and assumptions are based on the fluid is non-viscous, homogeneous, incompressible. The velocity of a flow is uniform over the section. The flow is continuous, steady along the streamline. All of the above being கொடுத்திருக்காங்க. What would be the answer? So Euler's equation of motions பொறுத்தவரை fluid வந்து yes, we assumed it as non-viscous. Okay, homogeneous and incompressible அப்படின்னு assume பண்ணோம் because here the density is never going to change. Okay, so first thing yes, as per the assumption தான். Second thing எடுத்துட்டோம் அப்படிங்கும்போது the velocity of a flow is uniform. This is also an assumption. The flow is continuous. So all these options are correct. D is the correct answer.
Okay, very good, ma'am. Good. Keep going. Next, the ratio of a quantity of liquid discharged per second from the pump to the quantity of liquid passing per second through the impeller is known as. So, centrifugal pump பார்த்திருப்போம். அதோட பிரின்சிபல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சாஃப்ட்க்கு பவர் கொடுத்து இம்பெல்லர் பயங்கர ஸ்பீடா ரொட்டேட் பண்ண வச்சு ஒன்ஸ் எனக்கு வெலாசிட்டி அதிகமாகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கம்மியாகும். லோ ப்ரெஷர் ஜோனை கிரியேட் பண்ண ஆல் த particles in the world moves from high pressure to low pressure. So water from the sump level start to move to the low pressure where the impeller present. அது ரேடியலா நமக்கு டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி விடும் வாட்டர். ஸோ இந்த எல்லா ஸ்டோரிஸும் பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ என்ன அவங்க கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, இம்பெல்லருக்கு எவ்வளோ வாட்டர் வருது, அந்த இம்பெல்லர் எவ்வளோ வாட்டர் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி விடுது, ஃபைனலி கேசிங்லாம் போயிட்டு ரீச் ஆயிட்டு நமக்கு அந்த இடத்துல இந்த பர்னர்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே அப்ளிகபிளா இருக்கும். அதை நம்ம டீடைலா பார்த்தோம். ஓகே, கேசிங்லாம் போயிட்டு ரீச் ஆயிட்டு ஃபைனலா டெலிவரி பை போகும்போது அங்கே எவ்வளோ வாட்டர் ரீச் ஆயிருக்கு. ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் இஸ் வாட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தட் கெட் டிஸ்சார்ஜ் பை தி சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப். தட்ஸ் எஃபிஷியன்சி. ஸோ இம்பெல்லருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் என்றாச்சு. ஓகே, ஃபைனலா எனக்கு டிஸ்சார்ஜ் எவ்வளோ கிடைச்சது. இது ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸஸை வச்சு நம்ம எஃபிஷியன்சி ஃபிகர் அவுட் பண்ணலாமா? we always know output input அப்படிங்கிற டிஃபரன்ஸ் பார்ப்போம் இல்லையா? ஸோ இந்த இடத்துல they are talking about the volume of a liquid displaced by the impeller and volume of a liquid discharged by the pump. ஓகே, ஓவராலா எனக்கு அவுட்புட் எவ்வளோ கிடைச்சது, இம்பெல்லருக்கு எவ்வளோ இன்புட் வந்தது, இதுக்கான எஃபிஷியன்சி நம்ம வால்யூமெட்ரிக் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். வெரி குட்மா, இட்ஸ் டி. ஓகே, those who are connected to live, just give me the answer, make it more interactive. அடுத்து, the length AB of a pipe ABC in which liquid is flowing has diameter D1 and suddenly enlarged to the diameter D2 at B, which is constant for a length BC. The loss of head due to the sudden enlargement is. So, pipeல suppose நான் ஒரு sudden diameter pipe யூஸ் பண்ணிருக்கேன், இப்போ enlarged pipe யூஸ் பண்றேன் அப்படிங்கும்போது what would be the loss of a head அப்படிங்கிறது தான் இந்த question. So, what is the answer? Again, very simple question, direct question. And இன்னொரு விஷயம், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறது, கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கல் ஆர் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டேரெக்டாக வாட் இஸ் த லாஸ் ஆஃப் எக்ஸிட், வாட் இஸ் த லாஸ் ஆஃப் என்ட்ரி, இது மாதிரி கேட்டால் நீங்கள் ஃபார்முலா மெமரைஸ் பண்ணி போட்டுருவீங்க. ஒரு டேங்க் இருக்குது, இதுலேருந்து வாட்டர் வந்து பைப்க்கு என்ட்ரு ஆகுது, ஒரு ரிசர்வாயர்லேருந்து வாட்டர் பைப்க்கு என்ட்ரு ஆகுது. ஸோ வாட் வுட் பி தி லாஸ் தட் இஸ் ப்ரெசென்ட் ஓவர் தட் பைப் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா வாட் யூ சே? இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்ருதி சூப்பர்மா, நிர்மலா சூப்பர், கீப் கோயிங். ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸிட் லாஸ் கொடுக்கணுமா, என்ட்ரி லாஸ் கொடுக்கணுமா? எனிபடி ஃப்ரம் திஸ் செஷன் ஜஸ்ட் டெல் மீ. திஸ் இஸ் அ டேங்க் and this is a pipe. The water is existing from the tank and the water is entering to the pipe. நான் இந்த இடத்துல எக்ஸிட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸிட் லாஸ் எடுத்துக்கணுமா, இல்ல பைப்ல என்டர் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால என்ட்ரி லாஸ்ன்னு எடுத்துக்கணுமா? What should I do now here? Anybody? The water is entering like this. Okay. So, fluid mechanics. அப்படிங்கிறது we are dealing with fluid and moreover entry loss. Very good, ma. Edwina, super. We should concentrate over the pipe rather than the reservoir or tank that is present there. Okay, Shruti, super. It's entry. With respect to pipe, அது entry ஆகுதா, exit ஆகுதா அப்படிங்கிறத நீங்க கன்சிடர் பண்ணும். இந்த இடத்துல அது டேங்க் எக்ஸிட் ஆகுது, ஆனா பைப்ல என்ட்ரி ஆகுது. ஸோ யூ ஷுட் கோ ஃபார் அ என்ட்ரி லாஸ். ஓகே, இதுவே இப்படி கொடுத்துருக்கான் லைக் திஸ். ஓகே, இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கும் போது பைப்ல இருந்து வாட்டர் ரிசர்வாயருக்கு என்ட்ரி ஆகுது. அகைன் ஹியர் இஸ் ஆல்சோ என்ட்ரி, பட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பைப் த வாட்டர் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங். ஸோ இந்த இடத்துல நான் எக்ஸிட் லாஸை எடுத்துக்கணும். ஓகே, I should give exit loss here when the pipe is connected to the reservoir and water is displacing to the reservoir. Okay, very good. So, என்ன ஆன்சர் இதுக்கு? 5th C, as I already told. 5th C. இது வந்து டைரக்டான क्वेश्चन. ஒருவேளை ரெண்டு வெலாசிட்டியும் கொடுக்காம in terms of ஏரியாவில் கேட்குறாங்கம்மா சம்டைம்ஸ். Where enlargement அப்படிங்கும் போது A1 is the area of a smaller pipe and A2 is the area of a bigger pipe, enlarged pipe அப்படின்னு சொல்லலாம். So
அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா v1 square divided by 2g into 1 minus a1 by a2 the whole square. a1 னா என்ன, a2 னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன். இல்ல மேம் எங்களுக்கு v1 கொடுக்கல v2 கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். v2 square divided by 2g into a2 divided by a1 minus 1 the whole square. Keep in your mind, எந்த இடத்துல சப்போஸ் எக்ஸாம் டைம்ல 1 minus a1 by a2 இல்ல a2 divided by a1 minus 1 அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் வருது அப்படின்னா a1ஓட வேல்யூ a2 ஓட கம்மியா தான் இருக்கும். அப்போ this a1 by a2 ratio is always going to less than 1. அப்போ நான் 1 minus something போடும்போது எனக்கு அந்த இடத்துல பாசிட்டிவா தான் கிடைக்கும். இந்த இடத்துல நீங்க a1 by a2 போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெகட்டிவ்ல ஆன்சர் போயிடும். ஸோ apply your mind. ஓகே, அந்த இடத்துல இன்ஸ்டன்டா நீங்க யோசிச்சு அழகா ஃபார்முலாவை நீங்களே ஃப்ரேம் பண்ணலாம். if v2 is given and a1 a2 is given, you can go for this formula or else this formula. வேற a2 by a1 ஓட இது வந்து வேல்யூ அதிகமா இருக்குமா மேம்? கண்டிப்பா. இங்க நம்ம என்ன பேசிட்டு இருக்கோம், enlarged பை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். obviously the a2 value is going to greater than a1, right? அப்போ அதோட ரேஷியோ எனக்கு 1 விட அதிகமா இருக்கும். something anything minus 1 it's going to give some positive value only. அவ்வளவுதான். அதுக்கு அடுத்து next question, 6th question ஆன்சர் பண்ணுங்க டக்குனு. The relation between hydraulic efficiency, mechanical efficiency and overall efficiency is, what is hydraulic efficiency? This hydraulic efficiency is also termed as manometric efficiency. It's nothing but the ratio of manometric head divided by impeller head. எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நம்ம கிளாஸ்ல டீடைல் பார்த்தோம். So it's also called as manometric efficiency and it is a ratio of manometric head super. Probably last session ஓட இந்த செஷன்ல எல்லாரும் கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்றீங்க. Not even a single wrong answers. That's good. Impeller head. Okay. So option C is the correct answer. எப்படி மேம் அப்படின்னா the mechanical efficiency அப்படிங்கிறது mechanical, so power we are giving to the shaft. The shaft is supplying power to the impeller. இம்பெல்லரை ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா நான் ஷாஃப்ட்க்கு தான் பவர் கொடுத்து ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிறேன். ஆனா நான் கொடுக்குற பவர், ஷாஃப்ட்ல எவ்வளவு பவர் கொடுக்குறனோ அது எல்லாமே இம்பெல்லருக்கு ரீச் ஆயிருக்குமா அப்படின்னா இல்ல, there will be a loss. So power, that is power at impeller by power at or power given to the shaft அப்படின்னு எழுதலாம். Okay, this is the mechanical efficiency. Overall efficiency na enna ma'am அப்படின்னா it's nothing but power at the output to the power at the input. So finally overall efficiency எனக்கு வேணும் with respect to hydraulic and mechanical efficiency அப்படிங்கிறது it's nothing but overall efficiency is equal to hydraulic into mechanical efficiency. Option C is the correct answer. Okay, so let's move to the next question. The pipe of length more than double the diameter of an orifice fitted externally or internally to the orifice is called as notch, weir, mouthpieces, nozzle. So option இது எனக்கு கான்செப்டே தெரியாதனாலும் ஆப்ஷனை வச்சு அழகா எலிமினேட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லலாம். சீக்கிரம் சொல்லுங்க. What is the answer for 7th one? Super. It's C. Okay. So the mouthpiece na enna? Usually orifice is just a small opening that is present in the bottom of a reservoir or a tank that where we are going to measure the discharge. Okay, so இந்த இடத்துல losses வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த orificeல இன்செர்ட் பண்ண ஒரு small pipe தான் இந்த mouthpiece அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த mouthpiece வந்து எக்ஸ்டர்னலா இப்படி தான் கொடுக்கணுமா அப்படின்னா கொடுக்கலாம், இன்டர்னலாவும் நம்ம இப்படியும் கொடுக்கலாம். ஓகே, அதுக்கடுத்து டைவர்ஜன் அண்ட் கன்வர்ஜன் மவுத் பீசஸ் எல்லாமே இருக்கு லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியும் மவுத் பீஸ் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. திஸ் இஸ் கன்வர்ஜன் மவுத் பீஸ். ஓகே, அதுக்கடுத்து டைவர்ஜன் அண்ட் கன்வர்ஜன் மவுத் பீஸ்னு இருக்கு லைக் திஸ். ஓகே, ஒரு இடத்துல எனக்கு டைவர்ஜென்ட் ஆயிருக்கு, ஒரு இடத்துல கன்வர்ஜென்ட் ஆயிருக்கு. This kind of mouthpiece is also placed in the orifice to measure the discharge. எதுக்காக மேம் இந்த mouthpiece நம்ம place பண்ண orificeல அப்படின்னா loss வந்து அவாய்ட் பண்றதுக்காக to make the discharge more. Okay, so option C is the correct answer. Next, the coefficient of discharge CD is equal to CD ஓட வேல்யூ என்னன்னு கேக்குறாங்க with respect to
coefficient of velocity and coefficient of contraction. Coefficient of resistance கொடுத்திருக்காங்க. So இது மூணுக்கும் நடுவுல ஏதோ ஒரு ரிலேஷன் இருக்கா? என்னங்கிறது சொல்லுங்க பாப்போம். Answer, please. Super. For 8th one, let's say CD is equal to CC into CB. What is the CD? CD is the ratio of actual discharge to the theoretical discharge. Now, actually, theoretically, ஒரு discharge calculate பண்ணி வச்சிருக்கேன், but கண்டிப்பா இதுல losses இருக்கும். அந்த losses include பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அதான் actual discharge. So CD is the ratio of actual discharge to the theoretical discharge, and CC is the ratio of the area of vena contracta to the area of orifice. So vena contracta na என்னமா, இப்போ ஒரு இடத்துல இந்த fluid வந்து enter ஆகுது அப்படின்னா, okay, fluid வந்து இதுல flow ஆகுது அப்படின்னா, at one stage it compressed to the smallest segment and it's then diverges and flow. Okay, enter ஆயிட்டு exit ஆகும்போது ஒரு particular pointல வந்து compressed to the maximum extent. Okay, so அந்த particular point தான் நம்ம வந்து vena contracta அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த பாயிண்டோட ஏரியா divided by what is the area of orifice. இதுதான் இந்த இடத்துல orifice place பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா what is the area of orifice, that gives us a coefficient of contraction. And what is the coefficient of velocity? Actual velocity divided by the theoretical velocity. So இது மூணுக்கும் relationship பார்க்குறோம் அப்படிங்கும்போது CD is equal to CC into CD. Okay, அடுத்து in venturi flume the flow takes place at atmospheric pressure, gauge pressure, absolute pressure, none of this. What is the answer? Venturi flume, venturi meter ரெண்டுக்கும் confuse பண்ணிக்காதீங்க. Venturi flume அப்படிங்கிறது ஒரு stream ஒரு river எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா the smallest cross sectionல I'm just making either I can take the natural smallest cross section or else I can take the artificial cross section. So with that section I can measure the fluid properties. Okay, velocity, discharge, this kind of thing. Stream அப்படிங்கும்போது it tend to acted by the atmospheric pressure. Very good, very good. Right questions. So hope you all attend the test already. Okay, atmospheric pressure. அதுக்கு அடுத்து the value of a friction factor F for a smooth pipe for Reynolds number 10 power 6 is not 106. I'm sorry. Answer அதும்போது maybe confuse ஆயிருப்பீங்களான்னு தெரியல. It's 10 power 6. 10 power 6 is approximately equal to 0.1, 0.001. What is the answer? When Reynolds number is 10 to the power 6, it's obviously means the flow is turbulent. When we have turbulent flow, the friction factor is given by 0.316 Reynolds number divided by Reynolds number whole power 1 by 4. If I substitute the value 0.316, ma'am, it's just sorted or not. Okay. So 10 to the power 6, the whole power 1 by 4 putting up, the final value you get is 0.01. That's it, 0.01. This is the formula. அவங்க Reynolds number value கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, அதை பொறுத்து அது லேமினார் ஃப்ளோவா டர்புலன்ட் ஃப்ளோவா டிரான்சிஷன் ஃப்ளோவான்னு கண்டுபிடிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டரோட ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுங்க. இட் வேரிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஃபார்முலா, சாரி ஃப்ளோ, சாரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Coulom's formula is denoted as hope all the D of 4 options are visible. What is the answer for 11th one? Coulom's formula, you have to remember this. Okay, (23 plus 0.00155 plus 1 by m divided by 1 plus 23 plus 0.00155 s. இந்த இடத்துல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க கொடுக்கும்போது, இந்த இடத்துல ஒரு பிராக்கெட் வருமா. ஓகே, இந்த ரெண்டு டேர்முக்கு மட்டும்தான் n divided by root r அப்படிங்கிறது மல்டிப்ளை ஆகும். ஓகே, ஸோ குட், இட்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ. பட் இது மட்டும் தானே மேம்
C oda value அப்படினா yes we all know velocity is can be predicted by two formulas. Manning's formulas use பண்ணி பண்ண முடியும், Chess's formula use பண்ண முடியும். So இந்த இடத்துல Chess's constant தான் நான் வந்து Good's formula use பண்ணி represent பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இந்த whole term இருக்குல்லமா, இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா Chess's constant க்கு ஈக்குவல். So with respect to Chess's constant, if I want to figure out the velocity அப்படின்னா b is equal to c root of mi அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா பார்த்திருப்பீங்க, where m represents the hydraulic radius and I represents the slope. இது இன்னொரு ஃபார்முலையும் நான் நோட்டேட் பண்ணலாம், c into root of rs, where r represents the hydraulic radius and s represents the slope. So இந்த செகண்ட் ஃபார்மேட்ல தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு. குடெஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு டைரக்டா கேட்டாங்கன்னா வெறும் இங்க நான் ஃப்ரேம் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இது மட்டும் தான் applicable. அவங்க டைரக்டா in terms of velocityல கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கும் போது வேணா you can go for the whole thing. v is equal to c into root of rs. Okay, got the difference? அதுக்கு அடுத்து next question solve பண்ணலாமா? A fluid flow through the orifice of area 0.4 meter square with an actual discharge of 400 liter per second. If the theoretical velocity of a flow through the orifice is 2 meter per second, what is the coefficient of discharge is? So coefficient of நம்ம bottom top approachல பாப்போம். Coefficient of discharge ங்க தான் இங்க கேட்டிருக்க question. Coefficient of discharge is nothing but the ratio of actual discharge to the theoretical discharge. So actual discharge is டைரக்டா கொடுத்துட்டாங்க 400 liter per second அப்படின்ட்டு. theoretical discharge டைரக்டா கொடுக்கல, ஆனா theoretical velocity கொடுத்திருக்காங்க and area கொடுத்திருக்காங்க. Simple, we can use the continuity equation here. Okay, so let's figure out what is the theoretical discharges. Theoretical discharge is equal to theoretical velocity into area, where area is 0.4 meter square. Okay, then theoretical velocity கொடுத்திருக்காங்க 2 meter per second. ஃபைனலா எனக்கு என்ன கிடைக்குது? 0.8 meter cube per second கிடைக்குது. ஓகே, பட் மேம் இது டைரக்டா நான் வந்து 400 by 0.8 கொடுக்கலாமா அப்படின்னா 400 is given in liter per second. ஆனா எனக்கு இங்க கிடைச்சிருக்கிறது meter cube per secondல கிடைச்சிருக்கு. So I have to convert into the liter per second again. So 1 meter cube is nothing but 1000 liters. So 0.8 into 1000 liter divided by second நான் எழுதலாம். இப்போ ஃபைனலா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 800 liter per second அப்படின்ட்டு theoretical discharge கிடைக்கும். So actual discharge questionல 400 liter per second already கொடுத்தாச்சு. So 400 divided by 800, it's 0.5. So coefficient of discharge is 0.5. Option C is the correct answer. Super. Option D is the correct answer. Okay. அடுத்து next question பார்க்கலாம். What for a mouthpiece is introduced? Orifice is more than enough to discharge the water, right? அதை வச்சு என்னால மெஷரும் பண்ண முடியும். ரேட் என்ன, ஃப்ளோ ரேட் என்ன அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ண முடியும். எதுக்காக எக்ஸ்ட்ராவா இங்க மவுத் பீஸ் அப்படிங்கிறத ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்? அதுவும் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதுக்கு தனியா நம்ம வந்து வேல்யூஸ் ரெடியூஸ் பண்ணி. why should we do that? To increase the value of coefficient of discharge of an orifice, to decrease the loss of head due to the sudden enlargement, to decrease the loss of head due to the sudden contraction. So loss of head entrance of the orifice. இந்த மாதிரி different options கொடுத்திருக்காங்க. So what is the correct answer? Why should we introduce the mouthpiece? So option A is the correct answer. Okay, coefficient of discharge value by increase பண்றது. இந்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, when CD value increases, the head loss decreases. நீங்க venturi orifice பார்த்திருப்பீங்க. Okay, venturi meterல the CD ஓட வேல்யூ நமக்கு 0.98 range இருக்கும். Okay, 97 ல இருந்து 99 range சொல்லுவாங்க. 0.98 is the nominal range. And orifice meter எடுத்துட்டோம் அப்படிங்கும்போது 0.60 to 0.65 and nominal range is 0.63. Okay, so you can see the ample amount of variation in venturi meter as well as the orifice meter. Orifice meterல head loss எக்கச்சக்கமா நடக்கும். அதனால அதோட CD வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இதுவே venturi meter எடுத்துட்டோம் அப்படிங்கும்போது the head loss is very much lesser. So the CD value is higher. So CD value higher இருந்ததுன்னா எனக்கு லாஸ் கம்மியா நடக்குது. இந்த CD value higher பண்றதுக்காக தான் நான் மவுத் பீஸை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கேன். Okay, this is the reason. So then we can make the actual discharge and theoretical discharge கிட்டத்தட்ட சேம் வேல்யூ கொண்டு வந்துடலாம். ப்ராக்டிக்கலா பெருசா லாஸ் நடக்காம நம்ம பார்த்துக்கலாம். அவ்வளவுதான். A common dimensional parameter used in a fluid mechanics is. So very simple question again. Specific weight, kinematic viscosity, coefficient of discharge, angular velocity. Specific weight we all know it's nothing but weight divided by volume. So kg divided by meter cube. Kinematic viscosity meter square per second. It's nothing to do with the dimensionless parameter. Coefficient of discharge, yes,
and angular velocity அப்படிங்கிறது radian per second யூஸ் பண்ணியிருப்போம். So when compared to all the options, C is the answer. Okay, going from discharge என்னது? There won't be any loss. அடுத்து Municipality wear. நிறைய பேர் அதை வந்து கொஞ்சம் weird-ஆ தான் இருக்கும். Municipality wear is a rectangular wear with the sharp edges, high triangular notch, trapezoidal notch with 45 degree slope, trapezoidal notch with side incline at 1 horizontal to the 4 vertical. What is the correct answer? Very good, Nirmala. Good. What is the answer for 15th one? Usually, in the weir construct பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, this is a canal section. Okay, ஒரு rectangular canal எடுத்துருக்கேன். Flow வந்து நடக்குது. இந்த இடத்துல weir வந்து அதோட area of cross section ஒரு பக்கம் நமக்கு reduce பண்ணி கொடுக்கும். Okay, இதை நான் trapezoidal shapeல construct பண்றேன். With one horizontal and 4 vertical, 1 horizontal slope அப்படின்னா இதுதான் என்னது Municipality wear அப்படிங்கறத ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஏன் இதுக்கு நேம் எப்படி வச்சாங்க அப்படின்னா it is given by the Municipality researcher, so that's why it carries the name Municipality wear. So இது ஏன் மேம் நம்ம இப்படி இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடா ஒரு trapezoidal notch வந்து ஒரு trapezoidal weir வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம், நார்மலா நம்ம ரெக்டாங்கிள் யூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னா சேம் கிரஸ்ட் லென்த்லயே, ஓகே, சேம் கிரஸ்ட் லென்த்லயே ஹையர் டிஸ்சார்ஜை மெஷர் பண்றதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது தான் இந்த Municipality weir. There won't be any much head loss there. So along the same crest line, we can measure the more discharge. That's why this is more preferable when compared to the all other weir. Okay, புரிஞ்சுதா? அதோட purpose என்னன்னு புரிஞ்சுதா? And எப்படி அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காங்க? It's not going to be in triangular shape. It's not going to be in rectangular shape. It's in a trapezoidal shape always. Municipality அப்படிங்கிறது எப்பவுமே trapezoidal notch-ஆ தான் இருக்கும். And இதோட slopey surface வந்து மாறாது. It's 1 horizontal to the 4 vertical. It's a constant value. Okay, 15th D. Super. Keep answering. The head loss is more in nozzle meter, venturi meter, incline venturi, orifice meter. நான் இந்த செஷன்லயே இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். CD ஓட வேல்யூ ஹையர் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஹெட் லாஸ் ஓட வேல்யூ கம்மியாயிட்டே இருக்கும். when CD is lesser, orifice meter எடுத்துட்டோம் அப்படிங்கும்போது CD value is ranging from 0.6 to 0.65. The normal range is 0.63. So here the CD is very much lesser, no? The orifice meter having the more loss. Okay. அடுத்து, the stagnation point is a point where pressure is 0, total energy is 0, total energy is maximum, velocity of flow reduces to 0. What is the answer? Stagnation point na enna? The point at which the velocity reduces to 0 is termed as a stagnation point. Okay, once இந்த இடத்துல எனக்கு velocity கம்மியாயிட்டே போகுது, 0 ரீச் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல pressure variations வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். It keeps on getting higher. Okay, total energy is maximum இல்லமா, it's velocity is 0. Okay, அப்போ என்ன வேல்யூ மேக்ஸிமமா இருக்கும் இந்த இடத்துல அப்படின்னா pressure value மேக்ஸிமமா இருக்கும். Okay, so option எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா the stagnation point at which the velocity is minimum, or sometimes it becomes 0, reduced to 0. The pressure is maximum, both A and B, and total energy minimum. இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கேட்கலாம். So both A and B is the correct answer. Okay, total energy it never going to be maximum because அந்த இடத்துல எனக்கு velocity head இல்லையே. Okay, total energy is a summation of velocity head as well as velocity head as well as the kinetic energy. Kinetic energy வேணும், potential energy வேணும், இந்த இடத்துல datum energy வேணும், எல்லாமே வேணும் இல்லையா? அந்த இடத்துல velocity எனக்கு 0 ஆச்சுன்னா total energy எப்படி maximum இருக்கும்? It's not possible, right? Okay, so pressure gets maximum but velocity gets 0. This is the correct answer. அடுத்து, which mouthpiece is having the maximum coefficient of discharge? Internal, convergent, divergent, external, all of this. What is the answer? So CC value question கேட்பாங்க. cylindrical mouthpiece க்கு என்ன, convergent mouthpiece க்கு என்ன, external mouthpiece, internal mouthpiece, convergent, divergent mouthpiece, இதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் CC value, CD value, CV value questions கேட்பாங்க. You should remember all this. The most expected questions. இதெல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So CC ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். It's going to be 1. Okay. எந்த மவுத் பீஸ்க்கு மேக்ஸிமம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ்
convergent divergent mouthpiece where CD value is always near to 0.99 அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, 0.9. Very good ma. 18th போறதுக்கு பதிலா 19 போட்டுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So for 18th it's B only. Very good. இந்த CD value, okay, mouthpiece க்கு convergent divergent mouthpiece க்கு 0.9 என்ன இருக்கா? And CVயும் என்னவா இருக்கும்? 0.99 தான் இருக்கும். மற்ற cylindrical and convergent mouthpiece compare பண்ணும்போது convergent divergent mouthpiece have more values. அப்போ அதுக்குலாம் என்ன values இருக்கும் அப்படின்னா some of them having ranges from 0.75 to 0.9. Okay, it's very much lesser. So option B is the correct answer. அதுக்கடுத்து the distance of vena contracta from the orifice is approximately. ஆல்ரெடி சொன்னதான், orifice இங்க பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். சைட் ஆஃப் தி வாட்டர் டேங்க்ல நான் ஆரிஃபைஸ் பிளேஸ் பண்ணி டிஸ்சார்ஜை மெஷர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ இந்த ஆரிஃபைஸ்ல என்டர் ஆகுற வாட்டர் ஒரு சர்டன் செக்ஷன்ல எனக்கு கன்வர்ஜ் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் டைவர்ஜ் ஆகும். இந்த கன்வர்ஜ் ஆகுற செக்ஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வெனா கான்ட்ராக்டா அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, இந்த கன்வர்ஜன் ஜோன் வந்து ஆரிஃபைஸ்ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கறத அங்க क्वेश्चन கேக்குறாங்க. இட்ஸ் தி half the diameter of the orifice. ஓகே, ஆரிஃபைஸ் டயாமீட்டர் மேபி எனக்கு ஒரு 10 mm இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆரிஃபைஸோட பொசிஷன்ல இருந்து வெனா கான்ட்ராக்டோட பொசிஷன் வந்து 5 mm டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும். ஓகே, இட்ஸ் a nominal range, it's an average range, half of the diameter of a orifice. விஷுவலா இமேஜின் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கும்போது இந்த வேல்யூலாம் உங்களுக்கு எப்பவுமே மறக்காது. So option D is the correct answer. Very good. D is the correct answer. Next, which equation usually gives the laminar flow of real fluid? Euler's, Newton, Bernoulli's, Navier-Stokes. So who gives us the laminar flow of real fluid equation? நிறைய researches. First one, they ignored some forces behind the flow. Fluid dynamics அப்படிங்கும்போது we started to consider the forces also. Okay, ரெனால்ட்ஸா இருக்கட்டும், நாவியர்-ஸ்டோக்கா இருக்கட்டும், யூலர்ஸா இருக்கட்டும், பெர்னால்ஸா இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு தடவை அவங்களோட அசம்ப்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருந்தது. நாவியர்-ஸ்டோக் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா the force that is happened because of the turbulence as well as the force that has happened because of the surface tension. இது ரெண்டையுமே நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ணிடலாம், நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இட் கிவ்ஸ் a very minimal value அப்படிங்கிறதுனால என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இவர் இக்னோர் பண்ணாரு? One is turbulence and another one is surface tension. So turbulence அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸை இவர் இக்னோர் பண்ணாரு அப்படிங்கும்போது அவர் என்னவோ ஃபோர்ஸை கன்சிடர் பண்ணி ஃப்ளோவை கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாரு. ஆப்வியஸ்லி லேமினார் ஃப்ளோவை கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாரா? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா த ஃப்ளோ ஆஃப் அ ரியல் ஃப்ளூயிட் இஸ் கன்சிடர்ட் as a laminar by Navier-Stokes only. அவர் தான் இனிஷியலா அதை கன்சிடர் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் யூலர்ஸும் அதை ஃபாலோ பண்ணாரு, பெர்னால்ஸும் அதை ஃபாலோ பண்ணாரு. The first one who gave this equation format is Navier-Stokes. So option D is the correct answer. Very good. For 20th it is D. Very good. அதுக்கடுத்து the rate of discharge of centrifugal pump represents the discharge at which the pump efficiency is. So rate of discharge, what is the significance of centrifugal pump அப்படிங்கிறது தான் இங்க. ஏன் எவ்வளோ பம்ப்ஸ் இருக்கு, நம்ம ஏன் centrifugal pump ப்ரிஃபர் பண்றோம் அப்படின்னா it gives us more discharge with a less head only. ஓகே, இந்த இடத்துல rate of discharge அப்படிங்கிறது எஃபிஷியன்ஸை பேஸ் பண்ணி என்னவா இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் ஆல்வேஸ் மேக்ஸிமம் ஃபார் தி சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்ப். Okay, அதுக்கடுத்து which of the following statement is correct regarding the centrifugal pump? The discharge is fluctuating and pulsating. It is used for large discharge of the smaller head. The efficiency is low. It runs at low speed. So what would be the correct answer for the centrifugal pump? Discharge வந்து fluctuating or pulsating இருக்குமா? No, it's happening in a reciprocal pump only. அதுவும் single acting reciprocal pumpல தான் fluctuating இருக்கும். Because suction stroke and delivery stroke னு ரெண்டு மெக்கானிசம் இருக்கு இல்லையா, அது நடக்கும்போது there will be a pulsating flow there in a reciprocating pump. Centrifugal pumpல கண்டிப்பா இது இல்லை. So first option ignore பண்ணிடலாம். அதுக்கடுத்து it is used for large discharge. இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம். Yes, very good ma, it's B. அதுக்கடுத்து efficiency low கிடையாது. Since it discharge more water, what is requirement? Pumpனா என்னது? It converts the mechanical energy into the hydraulic energy, or it converts the mechanical energy into pressure energy. The final thing I want is water. If it gives large discharge, the efficiency is higher, no? So it never runs at a low speed. So option B is the correct answer.
Specific speed of a pump is a type characteristics and can be used to rate the pump capacity. Pump capacity வந்து நம்ம specific speed வச்சு சொல்ல போறது கிடையாது. To identify the different types of pumps, to predict the behavior of a one pump based on the test of similar but different size pump, to calculate the likely output of a particular pump. So what is the answer for 23rd? With the help of specific speed, okay, and the range பொறுத்து we can distinguish the pump. Okay, same head la specific speed na மாத்தி அது எவ்வளவு discharge பண்ணுது. specific speed ஆல்ரெடி என்னன்னு சொல்லியாச்சு. ஒரு 1 meter headல ஓகே 1 meter cube per second of discharge எனக்கு வேணும் அப்படின்னா என்ன ஸ்பீட்ல நம்மளோட பம்பை வந்து நான் ரொட்டேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னது specific speed. அப்படிங்கும்போது with respect to the change in the pump, with respect to change in the pump as well as with respect to change in the head, how the pumps behave, how it discharge the water or how it discharge the fluid is the different experimental pattern that we perform here. So option C is the correct, to predict the behavior of a one pump based on the test of a similar but different size pump. Okay, option C is the correct answer. Adukadu air vessel in single acting pump is to ensure the uniform rate of the flow of liquid, prevent the entry of air bubbles into the system, collect air bubbles that entered into the system. None of this. Air vessel kum priming kum nariye பேர் வந்து confuse பண்ணிக்கிறீங்க. It's nothing to do with priming. So what is the air vessel? Anybody? Okay. So when we talk about a reciprocating pump, இதான் sump level னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல half of the part suction head plays a major role, half of the part delivery head plays the major role. Okay, so இந்த suction சிலிண்டருக்கு பக்கத்துல இந்த இடத்துல வந்து சிலிண்டர் பொசிஷன் இருக்கு அப்படின்னா இந்த சிலிண்டர் பொசிஷனுக்கு நியர்பைல நான் ஒரு ஏர் வெசல் செட் பண்றேன். இட்ஸ் நதிங் பட் டைட் ஷாம்பு. அண்ட் இந்த சிலிண்டரிக்கல் பொசிஷனுக்கு நியர்பைல டெலிவரி பைப்ல நான் ஒரு ஏர் வெசல் செட் பண்றேன். திஸ் டூ ஏர் வெசல்ஸ் ஓகே ஹெல்ப் அஸ் டு மேக் தி ஃப்ளோ யூனிஃபார்ம். ஓகே, நம்ம வந்து நெகட்டிவ் ஸ்லிப் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஒருவேளை எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னால டெலிவரி வால் சக்ஷன் வால் ஓப்பன் ஆயிருக்க டைம்லயே ஓப்பன் ஆயிருச்சு அப்படிங்கும் போது நான் கால்குலேட் பண்ற தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜை விட ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ் அந்த இடத்துல அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பேன், சிலிண்ட்ரிக்கல் வால்யூம் அளவுக்கு தான் வாட்டர் என்டர் ஆகுது அப்படிங்கிற அசம்ஷன்ல இருப்பேன். ஆனா டெலிவரி வால் ஓப்பன்ல இருக்குன்னா டெலிவரி பைப்லயும் எனக்கு தண்ணி மேல போயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃபைனல் அவுட்புட் தட் ஐ எம் கோயிங் டு கெட் இஸ் வெரி மச் ஹையர் தன் தி தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் ஐ டிசைன்ட். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு as well as the flow வந்து யூனிஃபார்ம் ரேட்ல மெயின்டைன் பண்றதுக்கு the thing we use is air vessel. This air vessel is placed in a two section of a pump. One is very near to the cylinder at suction pipe, another one is very near to the cylinder at the delivery pipe. Two air vessels are usually placed in a single acting pump. ஏன் மேம் இந்த டபுள் ஆக்டிங்ல போறது இல்ல, ஆல்ரெடி எனக்கு என்ன கிடைக்குங்க, யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோ கிடைக்க போகுது. இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி பல்சேட்டிங் ஃப்ளோ. ஒரு பக்கம் எனக்கு சக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் டெலிவரி நடந்துட்டு இருக்கும். ஓகே, இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ. ஸோ சிங்கிள் ஆக்டிங் பம்ப்ல நம்ம பிளேஸ் பண்ணிட்டு டு மேக் ஷுர் த ரேட் இஸ் யூனிஃபார்ம், த சப்ளை ரேட் இஸ் யூனிஃபார்ம். அதுக்கடுத்து one of the following type of pump is used for lifting water from deep wells: centrifugal, hydraulic, screw pump, jet pump. What is the answer? Deep well and the water discharge பண்ணும் அப்படிங்கும் போது the pump that we use is centrifugal pump. Okay, so option A is the correct answer. Very good, Nirmala, superb. You are doing good job. What about the others? Live la irukkinga but not answering. What happened? Theriyaliya, concept theriyaliya, or else what is the issue? Just mention it. We will try to cope it up. Okay, pumps may be put in increasing order of specific speed as. Specific speed பொறுத்து பம்போட ஆர்டர் எப்படி நம்ம பிளேஸ் பண்ணலாம். சென்ட்ரிஃபிகல், மிக்ஸ்டு, ஆக்சியல் இது மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. Centrifugal pump is also termed as radial since the flow is radial here. Impellerல அந்த தண்ணி போயிட்டு சுத்தி அந்த blades எல்லாமே ரேடியலா கேசிங்க்கு டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி விடும் வாட்டர். ஓகே, that's why the centrifugal pump is termed as a radial pump. அடுத்து we have mixed flow, axial. What is the correct answer? Actually for 26A,
ஓகே 26A ஏன் மேம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடை பொறுத்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் நம்ம கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடோட சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்போட ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் 500 to 4500. ஓகே 500 to 4500. மிக்ஸ்டு ஃப்ளோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கும்போது 4500ல இருந்து 9000 வரைக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பீடை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. ஆக்சுவல் ஃப்ளோ அப்படின்னா கிரேட்டர் than 9000. So when they are asking about the increasing order, centrifugal, mixed and actual flow is the correct answer. Good ma. Nirmala, you are doing good job. Continue. Hydraulic mean depth in a uniform flow is 64 meter. By assuming the mass n equal to 1, CESSE coefficient is. So ரொம்ப important question. கண்டிப்பா இந்த ஏல இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. பிகாஸ் CESSEக்கும் மேனிங்ஸ்க்கும் ரெண்டு the most important coefficients of fluid mechanics அப்படின்னு சொல்லலாம். What is the relation between this two அப்படின்னா CESSE coefficient is equal to Manning's coefficient 1 by Manning's coefficient r power 1 by 6. So இந்த இடத்துல Manning's coefficient ஓட வேல்யூ என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1 கொடுத்திருக்காங்க 1 by 1. r ஓட வேல்யூ 64 னு கொடுத்திருக்காங்க 64 the whole power 1 by 6. So that gives me 2. Option B 2 meter is the correct answer. Okay, any doubts? The most economical section of a triangular channel is right angle triangle, equilateral triangle, isosceles triangle with 45-degree vertex angle, right angle triangle with equal sides. So what is the answer? ஒரு triangular section most efficient section இருக்கணும் அப்படின்னா the hydraulic mean depth is equal to okay இங்க வந்து அவங்க mean depth பத்தி கேட்கல they are talking about the angles okay d divided by 2 root 2 இருக்கணும் அது பிரச்சனை இல்ல இப்போ அத பத்தி அவங்க கேட்கல so angular variations அது எப்படி வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது கேட்டிருக்காங்க it should be isosceles triangle with 45-degree vertex angle okay எப்படி இத கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணனும் அப்படினா it should be 45 degree okay ரெண்டு சைடும் இன்க்ளைன்டா 45 degree இருக்க மாதிரி நம்ம வெச்சோம் அப்படினா finally what we get is a triangular channel okay okay so this is the C is the correct answer for this question. And right angle triangle with the equal sides. Just இப்போ ஒரு triangular section, most economical triangular section எனக்கு வேணும். ஓகே அப்படிங்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே ஒரு ஸ்கொயரை எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து டைமண்ட் ஷேப்க்கு ரொட்டேட் பண்ணுங்க. ஓகே டைமண்ட் ஷேப்க்கு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அதை பாதியா நீங்க கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா the final thing what you get is most economical channel அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ ஸ்கொயர்ங்கும் போது எனக்கு obviously the side is 90 degree. So this is also what 90 degree. So I can say the right angle triangle with equal sides is also the perfect answer. Okay, right angle triangle with equal side is the perfect angle. Equal side na எப்ப மேம் ஸ்கொயருக்கு எனக்கு என்னவா இருக்கும் equal side தான் இருக்கும். இதுவே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இந்த ஃபார்மேட்ல क्वेश्चन கேட்கலாம். மோஸ்ட் எகனாமிக்கல் ட்ரையாங்குலர் செக்ஷன் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்கொயரை எடுத்து ஓகே அதோட டைகனல் ஹரிசாண்டலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நான் டில்ட் பண்ணி ஒரு சேனல் ஒரு செக்ஷன் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா that gives me the most economical channel in a triangular shape. Got the point? அப்ப இது என்னவா இருக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வித் 90 டிகிரி அப்படிங்கிறது சான்ஸ் இருக்கா ஓகே இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க ட்ரெபிசாய்டலுக்கும் சொல்லுவாங்க ட்ரெபிசாய்டல் செக்ஷன்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹெக்ஸகன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஹெக்ஸகன் எடுத்துக்கோங்க அதோட மிட் பாயிண்ட்ல நீங்க கட் பண்ணி இதை தூக்கி போட்டுருங்க பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த செக்ஷனை வந்து நீங்க டிசைன் பண்ணுங்க this is termed as the most economical section அப்படின்னு சொல்றாங்க okay fine ma so let's move to the next question. Okay, Nirmala, very good, ma. For 28, it's D. Adikirthu. For obtaining the most economical trapezoidal section with depth of flow 3 meter, what is the hydraulic mean radius? Hydraulic mean radius என்ன
So trapezoidal section எடுத்துட்டேன் அப்படிங்கும்போது the hydraulic radius is equal to depth divided by 2 இங்க அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க depth வந்து 3 மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்களா divide by 2 போறேன் it's nothing but 1.5 so option B is the correct answer okay very simple direct question complicate பண்ணிக்க ஒண்ணும் இல்ல 3 by 2 1.5 அதுக்கு அடுத்து final question which of these statements are on interrotation flow is correct very good ma Nirmala Devi super good irradiation flow is turbulent net rotation of a fluid particles above their mass center is 0 irradiation flow is non-uniform irradiation flow is laminar so irradiation flow na enna அப்படினா ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கு ஓகே ஒருவேளை அத வந்து நான் ஒரு ஃபேஸ் ஷேப்ல டிரா பண்றேன் அப்படினா with respect to அதோட mass center பொறுத்து அது ரொட்டேட் ஆகாம இருக்கு அந்த பார்ட்டிகல் ரொட்டேட் ஆகாம இருக்கு அப்படினா அதுதான் நம்ம irradiation flow னு சொல்லுவோம் இப்படியே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஷேப்லயும் அது இப்படியே இருக்கணும் இங்கேயும் இப்படியே இருக்கணும் இங்கேயும் இப்படியே இருக்கணும் அப்ப ரொட்டேஷன் ஃப்ளோனா எப்படி மேம் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்படினா இட்ஸ் லைக் திஸ் ஓகே ஒரு பார்ட்டிகல் இப்படி இருக்கு அதுக்கு அடுத்து இங்க வரும்போது மேபி இப்படி மாறலாம் அதுக்கு அடுத்து இங்க வரும்போது இப்படி மாறலாம் இங்க வரும்போது இப்படி மாறலாம் so like this if it keeps on rotating about its own axis okay அதோட own axis பொறுத்து அது ரொட்டேட் ஆயிட்டே வருது விசிபிளா இருக்கா யா own axis பொறுத்து அது ரொட்டேட் ஆயிட்டே வருது அப்படிங்கும்போது it is termed as a irrotational flow okay fine so with this we completed 30 questions of fluid mechanics second question discussion okay hope you இதுக்கு என்னது net rotation of a fluid particle about their mass center is 0 option B is the correct answer rotate ஆகாது அதோட mass center பொறுத்து அந்த fluid rotate ஆகாது அப்படிங்கிறது தான் அது வந்து irrotational flow அப்படினு சொல்லுவோம் so option B is the correct answer with this I'm going to wind up this session if you have any doubts you can ask or else we can wind up and a special shout out to Nirmala Devi who answered all the questions right. Right or wrong, it doesn't matter. But you participated throughout the session. That's I appreciate it very much. Other students, please, you can also interact. Ninga correct answer solunga, tappana answer solunga. It doesn't matter. But make it more interactive. Just throw your doubts at us. We can clear it. Okay. Okay, ma. So with this, I can wind up. Thank you. We will meet in the next slide.